హే మిలాల్తేనే ఉన్నారు. నేను సప్తమిని, మిరారు మీరు సిచివల్ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు నేను సౌత్ ఇండియన్ మేకప్ లుక్ తో ఇకండా ఉన్నారు. మీ ఆంతుడికి ఈ లుక్ నాచుతుందని ఆశిస్తున్నారు. కాబట్టి సమయం వృధా చేయకుండా ప్రారంభిద్దాం. বহু কষ্ট করে তারপরে আমি এই তেলেগুটা প্র্যাকটিস করেছি, জানি না কি হয়েছে। চলো মেকআপ স্টার্ট করি। সবার ফার্স্ট আমি ইউজ করবো অ্যালোভেরা জেল। ব্যাক টু ব্যাক আলাদা আলাদা জায়গার মেকআপ করা প্রথমত প্রচন্ড টাফ, আর দ্বিতীয়ত এত তাড়াতাড়ি দুটো আলাদা আলাদা লুকে নিজেকে দেখা। আমার এতদিনের ভিডিওর মধ্যে সব থেকে ফেভারিট ভিডিও হচ্ছে এগুলো, মানে যেটা আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি নিজেকে অনেকগুলো লুকে দেখবো, সেটা পূর্ণ হচ্ছে। এই মাথার ফুলটা যেটা দেখছো এটাও আমি হাতে তৈরি করেছি, বিকজ কেনাগুলো আমার পছন্দ হচ্ছিল না, আর আমার যেরকম দরকার সেরকম পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই আমি নিজেই করে নিয়েছি। তাও আমি ইউজ করবো রিয়েল মেকআপ বেস সুইস বিউটির। এটা একটু বেশি করে আজকে আমি ইউজ করবো যাতে একটু বেশি গ্লোই গ্লোই দেখতে লাগে। Look at this glow. Now আমি ইউজ করব L'Oreal 24 hours infallible foundation। বিউটিফুলি ব্লেন্ড হয়, এত ভালো কভারেজ এবং সঙ্গে ম্যাট ফিনিশ। আর কি চাই অয়েলি স্কিনের জন্য। কালারের জন্য আমি ইউজ করছি সুইস বিউটির এই ছোট মোটো টিনি মিনিসা কনসিলার। এটা আমার ভীষণ এখন পছন্দ হয়েছে। কনসিলারটাও না অসাধারণ। ব্লু হেভেনের কম্প্যাক্ট দিয়ে ভালো করে সেট করে নেব। নাও ব্রঞ্জিং এর জন্য আমি ইউজ করব কালার এসেন্সের এই ব্রঞ্জারটা, যেটা আমার ভীষণ 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 পছন্দের। আমি ইনসাইডের লুজ পাউডার দিয়ে একটুখানি আমার কন্টুর এরিয়াটা একটু শার্প করব। And nose. Now time to eyebrow. নাও আমি টু ফেসের এই প্যালেটটা থেকে আমার ব্লাশ ইউজ করব আর হাইলাইটার।
এখান থেকে যে হাইলাইটিং শেডটা আছে সেটা দিয়ে আমি আমার ব্রাউ বোনটা ফার্স্টে হাইলাইট করব, দেন আমি আই মেকআপে যাব। নাও এই 20 সামথিং এর থেকেই আমি পিঙ্কিশ কাইন্ড অফ যে শেডটা আছে এটাকে পিক করব, আর অ্যাজ এ আমার ট্রানজিশন কালার এটাকে ইউজ করব। দিস ইজ সুপার পিগমেন্টেড। And then I am taking yellow shade. Then I am applying blue. Now I am taking a shimmery kind of blue shade. Heaven Makeup Fixer. Blue Heaven Blue Liner. And smudge. Liner. তার জন্য আমি ইউজ করছি হিলারি রোডার স্কেচ লাইনার। আমি একটা থিন লাইন ড্র করব উইদাউট উইং। Now I am using Hypocul mascara. গড, আমি সবচেয়ে বড় জিনিস করতে ভুলে গেছি, ইনার কর্নার হাইলাইট।
নাও কমপ্লিট। নাও আমি তাড়াতাড়ি জুয়েলারি পরে ব্যাক করছি। তো এই ছিল আজকের সাউথ ইন্ডিয়ান মেকআপ লুক। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে একটা লাইক করে যেও আর কমেন্ট করে বলো কেমন লাগছে আমাকে। আর যদি নতুন হও চ্যানেলে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে যে ছোট বেল আইকনটা আছে এটা প্রেস করে অল করে দিও, যাতে আমার প্রত্যেক নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমার কাছে সবার আগে পৌঁছায়। তো আজকের জন্য এইটুখানি, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, হাসতে থেকো, আমাকে সাপোর্ট করতে থেকো, আমার পাশে থেকো। বাই বাই, লাভ ইউ অল।